Друзья, всем привет! Сегодня мы пришли к нашему агенту Черил. Она нас познакомила с ребятами с ипотечной компании. Давайте послушаем, что они нам расскажут. My name's Cheryl Ivy. I'm a real estate agent at Coldwell Banker Kane in Spartanburg, South Carolina. Всем привет! И агента нашего зовут Черил Айви. Она работает в Спартанбурге и во всем верхней части Южной Каролины. And I'm here with my favorite mortgage team, Hannah and Matt Forrester with Movement Mortgage. И сегодня она хотела нас познакомить с ее любимыми ипотечной компанией Мэтт и Ханна Форестер. Movement Mortgage. Movement Mortgage. Ипотека, движение. The most important thing you need to do before buying a home is get a pre-approval. Самая важная вещь перед тем, как брать ипотеку, это получить предварительное одобрение. Hannah and Matt are my favorite mortgage team for many reasons. Мэтт и Ханна – любимая компания Черил по многим причинам. Movement Mortgage is the #1 lending institution in South Carolina. Movement Mortgage – это номер 1 по всей Южной Каролине. And Hannah and Matt are always doing a wonderful job for me, and they are available 7 days a week. Мэтт и Ханна доступны 24 часа в сутки, и они делают свою идеальную работу. So I'm going to let you talk to them, and they can tell you about the mortgage process. Давайте поговорим с ребятами и обсудим процесс ипотеки. Итак, первый наш вопрос. Какие бывают виды ипотеки? What kind of mortgage do you offer? We offer standard government mortgage types. Они предлагают стандартные ипотеки. That includes FHA, VA, USDA, and conventional. Эта компания предлагает FHA, VA, USDA и обычные ипотеки. Can you tell a little bit more about each one? Yes. So VA is for veterans or those that were in the military. VA ипотека – это для ветеранов, кто в армии и кто служит. USDA is for rural housing and usually has no down payment. USDA ипотека – это обычно, когда не бывает первого взноса. FHA is a program with a lower down payment and is one of the more regular types that we do. FHA обычно имеет меньше процентов и первоначальный взнос, и она самая распространенная. And conventional is your standard run-of-the-mill mortgage process. И conventional – это самая стандартная, которую люди берут. We also offer some specialized programs for business owners that don't necessarily use traditional financing. Также они предлагают специальные программы для бизнеса, которые не входят в эти 4 типа. Mm-hmm. Okay. In what states do you offer your mortgage? Only in South Carolina? Us personally, only South Carolina, but we have many agents in our office that we love and trust that also handle North Carolina, Georgia. There's someone in all 50 states. Okay. Я спросила, в каких штатах они работают. Именно они работают в Южной Каролине, но у них есть агенты в их офисе, которые работают в Джорджии, в Северной Каролине и во всех 50 штатах. Do you appraise the house before you give money to the client? Yes, there is an appraisal done during the mortgage process on the property that they're buying, and that's to find out the value of the home, because we can only lend money up to the appraised value of the house. Я спросила, оценивают ли они дом, который клиент собирается купить в ипотеку. Да, они оценивают, это стандарт для их процесса. Они оценивают это и дают ипотеку именно по стоимости. Do you go to this house in person to appraise? We do not. So it's all done through a third party because they want to keep the people that are
actually putting the price on the house away from the other pieces of the process so that everything is its own. Nobody's affecting each other in the process. Они не, я спросила, приезжают ли они туда лично. Нет, они не приезжают. Это делает как бы сторонняя компания, которую они нанимают, и все делается без них. What documents do customers need to take a mortgage? So the regular documents that we normally need are pay stubs, W-2s, tax returns, a couple months worth of bank statements, and then driver's license and other identification documents. Я спросила, какие документы требуются для оформления ипотеки. Первый документ – это, конечно, ID, удостоверение личности, банковские стейтменты за пару месяцев, налоги, W-2 – это сколько вы заработали за год, и пейстабы – это сколько вы зарабатываете за 2 недели или за месяц. If you're a business owner, we also need business tax returns, and sometimes we can look at the last 12 months worth of bank statements as well. Если вы берете ипотеку под бизнес, нужно возврат налогов именно от вашей компании бизнес, и они могут попросить 12 месяцев банковские стейтменты. Okay? And then anything and everything the underwriter will request. There are many things that an underwriter can request during the process, and it's dependent on each individual situation. But up front, generally, those are the things we need. Yeah. Эти все были документы, которые стандартные, но в каждой индивидуальной ситуации как бы лендер может сам попросить другие индивидуальные документы. Can the person without citizenship can take the mortgage? Yes, there are certain programs where you can. There are some differing rules on those occasionally, but there are ways to do those kinds of loans, yes. Я спросила, может ли человек без гражданства Америки получить ипотеку. Да, это возможно. Есть специальные программы, которые помогают лицам без гражданства получить ипотеку. What person need for that? Generally, and back me up on this, there is a green card or an ITIN number, the ITIN number, that is required in order to look into those kinds of loan types. Я спросила, что нужно для получения ипотеки лицам без гражданства. Это грин-карта или как бы налоговый номер. How many years do lenders give mortgage to the person? Most mortgage loans are for 30 years. You can do 15 years if you want to pay a little more and not have as long of a mortgage. And there are certain types of programs where you can do 40 years. Wow, 40 is good. На какое количество лет дают ипотеку? Стандартно это 30 лет. Если вы можете платить больше, это 15 лет. И также есть какие-то типы ипотеки, которые позволяют вам взять ее на 40 лет, даже так. What percentage for mortgage is now? Oh boy. What rate? As of right now, depending, and interest rates are very dependent on your credit score, on your debt, on lots of things. But at this moment in time, we're seeing rates in the 6 to 7% range. We expect to see things level out in the coming months. Okay. Я спросила, какая процентная ставка действует сегодня. Примерно это 6-7%, но это все зависит от вашей кредитной истории, от ваших остальных долгов и сколько вы зарабатываете. Они ожидают, что ипотечная ставка пойдет вверх несколько месяцев. Yeah, and buyers right now are buying with the mindset of refinancing in the future because rates will be coming down. Yes. И сейчас покупатели, покупают эти дома в надежде, что они смогут рефинансировать в будущем, потому что ставки могут быть ниже. The phrase we use is that you
marry the home, but you date the rate, right? So the home is forever, but the rate, as it changes and comes down, you can change the rate and keep the home. Как бы у них есть поговорка, что ты женишься на доме, но встречаешься со своей ипотечной ставкой, потому что это все может поменяться. Can the person buy down the rate? Yes. There are limits usually on how far it can be bought down because there are rules on how expensive a mortgage can be, but you can buy the rate down in most circumstances, yes. Я спросила, возможно ли как бы перекупить немножечко, сделать дешевле процентную ставку. Да, все это возможно, в зависимости от того, какая дорогая у вас ипотека, и существуют определенные лимиты на это. Can the person lock the rate? Yes. There are a couple of ways to do it. If you are building a home that is going to be finished months from now, you can lock in an interest rate ahead of time to hold for the future. But usually we lock during the process when we think that rates have come to as low as they're going to go. Я спросила, возможно ли как бы заблокировать процентную ставку, и он говорит, это все можно сделать, если у вас дом строится, и как бы в течение месяца он будет построен. How much should be the down payment? That changes with every loan type. USDA has no down payment, but only certain properties can go USDA. Я спросила, какой должен быть первый взнос, и ответ был в зависимости от вида ипотеки, которую берете, и вот USDA говорит, например, вообще не бывает первого взноса. What I was going to say that some of the other ones too. FHA is 3.5% for a down payment. Для ипотеки FHA это 3,5%? 3.5%. 3,5% первый взнос. And then conventional can be 3% or 5%, but it depends on individual circumstances. Стандартный вид ипотеки требует как бы 3-5%, но все зависит от человека, конечно, от его документов и дохода. Each program has its own guidelines. Также каждая программа как бы имеет свои правила. Which down payment is better? Like how much should be down payment to get lower rate? That is a loaded question. Generally, the more you put down, the little bit of a break on rate you get because it's less risky for the lender that lends the money. That is usually the case. Okay. Я спросила, какой первый взнос как бы лучше, чтобы получить меньше процентов на ипотеку, и ответ был, типа, что чем больше вы вкладываете первый взнос, тем меньше ваша ипотека, также меньше риска для кредитного института. I can say that with a conventional loan, if you put down 20%, you don't have private insurance on the loan. Для стандартных видов ипотеки, если вы вкладываете 20% первый взнос, у вас не будет страховки на ипотеку. What minimum income should the person have to get the mortgage? That depends on the price of the home. That one's very difficult to answer. I would say that the best thing to look for is either a salary job or a regular W-2 position with at least 40 hours a week.
Я спросила, какой минимальный доход нужно предоставить, чтобы получить ипотеку. Ам, Ответ говорит очень тяжелый, все зависит от ситуации. Также это все зависит от дома, от его стоимости. И больше всего доверяют людям, которые имеют постоянную работу, как бы на W2 и работают 40 часов в неделю. And to expand upon that as well, we go by what is called a debt to income ratio. Также они оценивают человека, сколько у него долгов. So we measure all of your monthly debts versus your monthly income, and it can't be above a certain threshold. Они оценивают, сколько вы тратите за месяц, к той стоимости, сколько вы получаете. И там должно быть какое-то процентное соотношение. How much should be the credit score to get the mortgage? We have to have at least a 580. Between 580 and 620 is in a range that we call a manual underwrite. Я спросила, какой как бы кредитный скор должен быть, чтобы предоставить ипотеку. Минимальный это 580, и вообще от 580 до 620 это как бы нужно его проверить. What that means is that there are extra rules and costs associated at that price point. But generally 620 and higher are the normal range for mortgages. Если вы попадаете под эту категорию, там действуют специальные дополнительные правила, и, может быть, чуть-чуть будет процент выше. А так, если у вас кредитный скор выше, чем 620, это нормально, вы можете получить хорошую ставку. When can a person refinance the mortgage? After they make 6 monthly payments. Usually also you want the interest rate to be at least a point lower than your current interest rate for it to make financial sense, usually. Я спросила, когда можно рефинансировать ипотеку, и ответ 6 месяцев после того, как вы заключили договор, и ипотека как бы должна быть на 1 point меньше, чем сейчас у вас она есть. Can the person add like big chunk of money to cut down the years of mortgage? Yes. If you, and there are calculators online to help you figure out exactly how much, but if you add a little extra to each mortgage payment, you can cut multiple years off the life of your mortgage. Я спросила, возможно ли внести крупную сумму денег, чтобы уменьшить срок выплаты. Да, это все возможно. Есть онлайн-калькуляторы, где вы можете это сделать, а также вы можете вносить, например, каждый месяц чуть-чуть большую сумму. Это тоже сократит срок выплаты ипотеки. Can you tell us about mortgage insurance? Yes. So certain types, so FHA and USDA, have mortgage insurance attached to them for the life of the loan. Я спросила вас рассказать немного о страховке об ипотеке. И FHA, и USDA лоуны как бы включают эту страховку на ипотеку на всем протяжении срока. And the point of that mortgage insurance is to protect the home for the lender. If it were to foreclose or something were to happen, the lender wouldn't be out the money for that. И как бы это делается, чтобы обезопасить лендера, как бы если что-то случится, чтобы он не остался без денег. The goal is at some point after you've paid your house down enough to refinance it as a conventional loan under the 20% we talked about earlier. Because then you have no insurance attached to your mortgage
as far as the payment goes. Мгм. Когда вы достигаете 20%, вы можете рефинансировать свою ипотеку, и страховка как бы пропадает. Now, you still have homeowners insurance that protects you in case a flood or a fire or something like that. Также существует страховка как бы покупателя, кто владеет домом. Это защищает от пожара, наводнений и вот таких целей. Is it possible to decline mortgage insurance? No. Short answer. Вопрос был, можно ли отказаться от страховки на ипотеку? Короткий ответ – нет. How much a person should pay on closing? That changes from loan to loan because closing costs generally operate off of a percentage of the home price that you're paying. Я спросила, сколько необходимо заплатить при подписании договора. Ответ был в зависимости от программы, от лоуна и от их разновидностей. Кто-то платит больше, кто-то платит меньше. Typically now we're seeing about $6,000 or $7,000, but that can fluctuate. Anywhere between 3 and 5% of the purchase price. Yeah. And those fees include attorney fees, any lender fees, any points to buy down the interest rate, and prepaid escrows, so taxes and insurance. Yeah, lots of your taxes and insurance things that are all handled on the back end are part of that as well. Сколько нужно заплатить при подписании договора? Примерно 6-7 тысяч или 3-5% от стоимости дома. В эту сумму включены как бы фи лендера, также адвокат, налог и страховка. Can the person write the second person in mortgage? Yes, you can have a co-borrower, and we use their credit and their income alongside the main borrower to create a stronger application. Можно ли вписывать второго человека в ипотеку? Был вопрос. Да, он также будет соучастник этой ипотеки. Они также проверяют все его документы, его кредитный скор, и это делает вашу заявку на ипотеку сильнее. Question. If parents will die, what happens with mortgage? Is it going to children? Yes, in many cases. That is dependent on how the deed on the house is written. And all of that is worked out during closing when you buy the house with the attorney. So the attorney can name beneficiaries in case of people passing. And all that can be handled with the attorney to point what happens upon people passing. Yes. Вопрос, переходит ли невыплаченная ипотека детям от родителей в случае потери, смерти. Да, переходит в основном, но это как бы обсуждается при подписании договора с адвокатом, и в завещании это должно быть все указано. Can person resell the house with a mortgage? Like, if he didn't pay off the mortgage, can I sell my house? Yes. When you sell the home, all of the money that you make over what you still owe is yours. So you have to pay off the mortgage that you had when you sell the home, and the extra's left over. Возможно ли продать дом с невыплаченной ипотекой? Да, это все возможно. Если вы продаете дом дороже, чем купили, вы просто гасите свой долг, и остаток остается вам. And there are also assumable mortgages.
So if you're selling a home and let's say you had like a 2% interest rate, if the person buying your home can qualify for it, they could possibly assume it. It just depends on the loan type. So he can take the mortgage with this 2%. They can just take Yes. over the current Oh. mortgage sometimes. Sometimes. FHA is one of those that allows that. То есть клиент, который покупает ваш дом, может взять вашу процентную ставку, если он захочет. Например, если у вас процентная ставка 2%, а сейчас на рынке она 5%, и если у него хорошие документы и хороший кредитный скор, он может взять вашу процентную ставку. That's very good. Can the person with one mortgage take the second mortgage? They can if they have enough income and don't have too much debt, and they can afford within that debt to income ratio we talked about. Yes, you can Both take mortgages, on. yeah. You have to be able to afford both mortgages. Мгм. Возможно ли взять вторую ипотеку при наличии первой? Да, это все возможно в зависимости от вашего дохода и как бы расходов по отношению к доходу. Все это возможно. Can I buy the second house with same percent rate that I have on my first one? So it would be its own mortgage, and it would go off whatever the interest rate at the time of the purchase is. Окей. Могу ли я добавить покупку второго дома в действующую ипотеку? Как бы нет, это отдельная ипотека, и она будет оцениваться по ставке, которая действует на этот день. Can I write off the interest from my taxes? Depends. That depends on a few things. That law changed a little bit with some things that Donald Trump put in. But since then, things have kind of been back and forth. We always say talk to your local CPA. Yeah. They Your tax your preparer tax will be the one to preparer. better answer, because it's kind of like the rest of the things. It's very situational. Окей. Могу ли я списать с налогов проценты по ипотеке? И как бы часто закон меняется, и вот вроде как Дональд Трамп что-то, какой-то закон внес, и они советуют посоветоваться с вашим бухгалтером, когда вы будете заполнять свои налоги. How to develop your credit score? So there are many things that you can do. The first thing is don't have any late payments on any credit cards or any loans. Я спросила, как развивать кредитную историю, что для этого нужно. Первое, что нужно сделать, это платить вовремя, никогда не опаздывать со своими платежами. It's good to have multiple types of credit. So it's good to have credit cards and revolving debt, as well as it is to have a car loan or a regular installment payment loan. Также нужно иметь несколько видов кредита. Это кредитная карта, кредит на машину или просто персональный кредит. The amount of time you have for each account is also a big factor. Также это зависит от того, сколько вы имеете, по времени, например, сколько лет ваша кредитная история. And the big one is if you have credit cards and those things, to keep the amount you owe on each card under 30% of the total limit. Как бы очень хорошо иметь ваши расходы до 30% от того лимита, который вы имеете на всех кредитных картах. Are the prices for the home going down or up nowadays? They generally are going up. When you buy a home, the price of the home is increasing in value as you live in it, and that's still happening today. Я спросила, как бы цены на дома сейчас растут или уменьшаются. Да, цены на дома растут, и чем больше мы там живем, цена все растет и растет. Маленькое дополнение, которое Мэтт хотел бы добавить.
I got very excited earlier and forgot to mention that we have a department where if we need to have a translator, that I can conference someone in and they can translate for us during the phone call so that we can always be able to speak what we need to each other to get everything done. Он говорит, что у него есть специальный отдел. Если человек не понимает английский, то он может связаться, и как бы этот отдел будет переводить вам на русский язык, и что сделает это намного удобнее. Thank you so much for answering all my questions. If we need anything or if our subscribers want to ask questions, can we ask you? Yes, absolutely. We can leave our information with you, and you can put it on the video however you want to, and we'll be more than happy to answer any questions for anybody, and we appreciate you having us as well. Thank you very much. Я поблагодарила за то, что они отвечали на все наши вопросы. Если у вас возникнут какие-то вопросы, как бы вы можете нам написать, мы оставим все контактные данные ребят под нашим видео, и, конечно, если у вас будут вопросы, они будут счастливы ответить на них. Спасибо большое за то, что вы были с нами. Всем пока-пока. Bye-bye.